सत श्री अकाल। न्यूज़ देख रहे देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਥੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤੇਜ਼ੀ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼। 9.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर लगाई गई पाबंदियां। नवीं पाबंदियां अज रात तो लागू। प्रीमियर डगफोर्ड ने हंबर रिवर वैक्सीन सेंटर का किया दौरा। ईस्टर दी छुट्टियां लिए बड़ियां योजनावां ना बनाउण दी लोकां नूं कीती अपील। भारत में दहशती हमलियां दे साजिशकर्ता पाकिस्तानी अतवादी नूं NIA अदालत ने सुनाई 10 साल कैद की सजा। तो बुलेटिन का आगाज कर लेने म्यांमार की फौज ने मुल्क के पूर्वी खेतर में होर हवाई हमले किए ने। इस तो पहला किए गए हमले तो बाद कारेन नस्ल के हजारां लोगों को थाईलैंड वल भजना पिया। जुंटा वालों किए राज पलटे तो बाद हिंसा बढ़ती ही जा रही है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले हफ्ते किए हवाई हमले तो बाद जिहड़े लोग उन्होंने मुल्क में दाखिल हुए सन वो अपने आप ही वापस चले गए। सुरक्षा बलों ने उन्होंने वापस जाने लिए नहीं किया। पूर्वी म्यांमार में स्थिति काफी खौफनाक बन गई है। इत्थे भी जिक्र खास है कि कारेन घट गिनतियां नाल फौज ने गोलीबंदी का समझौता किया होया सी। 1 फरवरी नूं होए फौजी राज पलटे खिलाफ म्यांमार के वड्डे वड्डे शहरां विच लोकां वल्लों रोस मुजाहरे किए जा रहे हैं। मंगलवार किए हवाई हमलिਆਂ विच 6 नागरिक मारे गए सन ते 11 लोग जख्मी हो गए सन। अमरीका के कैलीफोर्निया सूबे विच गोली चलन की घटना वापरी है। इस घटना विच 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। वाशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट मुताबिक यह हमला बुधवार शाम का है जिस विच एक बच्चे समेत 4 लोगों की जान चली गई। खबर मुताबिक घटना कैलीफोर्निया के ऑरेंज सिटी के एक बिजनेस कंपलैक्स विच वापरी। इस घटना विच 2 व्यक्ति जख्मी हुए ने। गोली चलाने वाले दोषी नूं पुलिस ने अपनी हिरासत विच लै लिया। इस बिजनेस कंपलैक्स विच छोटे वड्डे बिजनेस के कई दफ्तर ने। गौरतलब है कि इस तो पहला अटलांटा खेतर के स्पा विच गोलीबारी की एक घटना वापरी सी जिस विच 8 लोग मारे गए सन। इन्हां विच 6 भारतीय मूल के लोग भी शामिल सन। इस घटना के 6 दिन बाद बोल्डर शहर विच एक होर घटना वापरी जिथे एक व्यक्ति ने एक सुपर मार्केट विच गोलीबारी की जिस विच 10 लोग मारे गए सन। अमरीका विच एशियाई मूल के लोगों खिलाफ नस्ली हमले रुकण का नाम नहीं लै रहे ने। दिन दिहाड़े वापरी ताज़ा घटना विच मैनहट्टन शहर विच चर्च जा रहे एक बजुर्ग एशियाई महिला नूं गोरे शख्स ने जमीन ते सुट दिता ते उसनूं बुरी तरह कुटिया। इस घटना दौरान सोमवार नूं उत्थों दे 2 सुरक्षाकर्मी मौजूद सन पर उन्होंने एशियाई महिला नूं बचाउण लई कुछ नहीं किया। महिला ते हमले का वीडियो हुण काफी वायरल हो रहा है। वीडियो विच देखा जा सकता है कि 65 साला पीड़ित महिला नूं हमलावर ने जमीन ते सुट दिता ते उसके सिर ते कई हमले किए। महिला की मदद ना करने वाले 2 सुरक्षाकर्मियों नूं मुअत्तल कर दिया गया। इन्हां सुरक्षा बलों खिलाफ जांच चल रही है। गोरे हमलावर ने महिला ते नस्ली टिप्पणी भी की। जिक्र खास है कि अमरीका विच पिछले कुछ दिनों में एशियाई लोगों के नस्ली हमलों में बहुत तेजी आई है। न्यूयॉर्क पुलिस मुताबिक इस साल एशियाई लोगों खिलाफ हिंसा के 33 मामले सामने आए। हांगकांग विच 2019 विच वड्डे पद्धर ते सरकार विरोधी प्रदर्शनां दौरान गैर कानूनी सभा का आयोजन कर उस विच हिस्सा लैण दे मामले विच 7 लोकतंत्र समर्थक कारकुनां नूं दोषी ठहराया गया है। इस दिन 7 लोगों विच एपल डेली अखबार के संस्थापक और मशहूर पत्रकार जिमी ली और शहर विच लोकतंत्र मुहिम की अगवाई करने वाले 82 साला मार्टिन ली भी शामिल है। मामले ते सुनवाई तो पहला कई समर्थकों ने अदालत के बाहर नारेबाजी भी की सी। इन्हां कारकुनां नूं 18 अगस्त 2019 नूं होए प्रदर्शनां विच शमूलियत के मामले विच दोषी ठहराया गया। इन्हां प्रदर्शनां के आयोजकों का कहना सी कि चीन के एक प्रस्तावित बिल खिलाफ उस दिन 17 लाख लोगों ने मार्च कढिया सी। इस प्रस्तावित बिल विच किसी भी आपराधिक मामले के शक्की नूं सुनवाई लई चीन के हवाले करने की व्यवस्था सी। हांगकांग विच 2019 विच इस हवालगी बिल खिलाफ व्यापक पद्धर ते रोस प्रदर्शन किए गए सन। ते गल करदे अमरीका दी। अमरीका विच जो बाइडन प्रशासन वालों जनतक कीतियां गईयां मनुखी अधिकार रिपोर्टां विच मनुखी अधिकार के मुद्दे ते भारत की तारीफ की गई है पर कई मुद्दों ते भारत की आलोचना भी की गई है। रिपोर्ट विच जम्मू कश्मीर विच भारत सरकार वालों उठाए गए मनुखी हितां लई कदम की तारीफ की गई तां प्रेस की आजादी, गैर कानूनी हत्यावां, प्रगटावे की आजादी और धार्मिक आजादी नूं लैके भारत की आलोचना भी की गई। मंगलवार प्रकाशित 2020 कंट्रीज रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस की रिपोर्ट विच दुनिया भर के ਵੱਖ-ਵੱਖ मुल्कों विच मनुखी अधिकार की हालत नूं लैके रिपोर्ट पेश की गई। यह रिपोर्ट अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पेश की। अमरीका ने मनुखी अधिकार नूं लैके उस वेले रिपोर्ट जारी की है जद खुद अमरीका अजिही हालातां नाल नजीठ रहा है ते नस्लवाद की समस्या
ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਸਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ NIA ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੈयबा ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਹਾਦਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ NIA ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਅਲੀ ਨੂੰ IPC ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ UAPA ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਤਮਾਕਾ ਕੇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। NIA ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਰੁਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9.6 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਡੋਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। We have a lot of ground to cover this morning, so let's get right into it. I'll begin with vaccines. This morning, I visited the vaccination clinic at the Nepean Sportsplex here in Ottawa. It was great to see more and more people getting vaccinated. People were in a good mood. A lot of folks were there with their elderly parents. Everyone was chatty and focused, but quite frankly, it was the amazing volunteers who were working so hard who really encouraged us all, and we saw smiles on everyone's faces. I also had the chance to chat with a few of the many healthcare workers who are part of this vaccination effort. They're all doing an incredible job during this really tough time. My job as a politician is usually go around shaking hands, so that wasn't the challenge that we got to do. There was a number of older folks who I needed to remind that an elbow bump is the way we do it. But we're all figuring out how to navigate through this, and the fact that so many people are getting vaccinated is a really good thing. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਅਨਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਮੋਡਰਨਾ ਤੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 9.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਡੋਜ਼ਾਂ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। By the end of this week, Canada will have received approximately 9.5 million doses of approved vaccines from 3 manufacturers: Pfizer, Moderna, and AstraZeneca. This is well ahead of the 6 million doses that we had originally projected for the first quarter of this year, with 3.2 million doses arriving this week. The work to accelerate the delivery of doses continues every day. Comme le Premier ministre vient de l'annoncer, Pfizer-BioNTech accélère encore une fois les livraisons au Canada avec l'arrivée de 5 millions de doses supplémentaires en juin. Le Canada recevra au moins 1 million de doses du vaccin de Pfizer-BioNTech chaque semaine d'ici la fin du mois de mai. Et en juin, ce sera 2 millions de doses par semaine, chaque semaine. ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ। MPP ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲਈ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਹੈ। Brampton is suffering from a healthcare crisis. But instead of acting now to fix this crisis, last week the Premier made an empty promise to build another hospital in Brampton without a single dollar in the budget or any plan. He was actually called out for this lack of plan and money and came to Brampton last Friday to clarify his position, where he doubled down and admitted that there's no money in this year's budget to build another hospital, and instead made an empty election promise to do some work on Peel Memorial in 2023. That's after the next election. People in Brampton need investment now to fix our healthcare crisis, not in 2 years after the next election.
That means building another hospital in Brampton. That means investing now to convert Peel Memorial from a health centre into a hospital and properly funding Peel Memorial. Why is the Premier using Brampton's healthcare crisis to make empty election promises? Parliamentary assistant, member for Eglinton Lawrence to reply. Thank you, Speaker, and thank you for the question. Speaker, our government is supporting the transformation of the Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness in Brampton from a day facility into a new hospital with a 24/7 emergency department. I don't know why the member opposite is using this for political grandstanding, but I'm delighted that we're proceeding with this. Peel Memorial will provide a range of services. Currently, it provides outpatient services, but this will support the transformation of Peel Memorial into a new hospital, and we're funding the construction of over 250 new beds at the site. We're also providing $18 million in the 2021-22 budget to expand the urgent care centre to 24/7 operations, paving the way for the emergency department to come as Peel Memorial expands into an inpatient hospital. This added investment is part of our government's additional funding of $3 billion in healthcare infrastructure, which was part of the 2021 budget. We're delighted about this new urgent care centre and emergency coming to Brampton, and I wish the member opposite would join us and celebrate. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟਰੀਟ ਵੈਲ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। Many constituents in my riding are anxious to get the COVID-19 vaccine, and they're eager to help the province battle this virus in whatever way is possible. And I know the Minister feels the same way because yesterday she received her first shot of the AstraZeneca vaccine and encouraged all Ontarians who qualify to roll up their sleeves and get the shot too. But Speaker, our province has had to face many uncertainties when it comes to the vaccines, like ever-changing supply chain and pushback timelines from the federal government. Would the Minister please provide this House an update on the rollout of these critical supplies in the face of so much uncertainty? Thank you. Minister of Health. Thank you, Speaker, and thank you to the member for Mississauga Streetsville for the question and for your advocacy on this issue. Much appreciated. Since day one, our government has been committed to vaccinating Ontarians as quickly and as safely as possible. By working with our partners across the province, we have put in place an integrated and robust network of locations capable of administering over 150,000 doses per day at over 250 vaccine sites, which are being led by local public health units and include hospitals, mass immunization clinics, mobile clinics, pharmacies, and primary care offices. Through the implementation of this network of locations and in collaboration with our partners across the province, we have been able to administer over 2 million doses of the vaccine. But we aren't going to stop there, Speaker. Our goal is to make sure that everyone in Ontario who wants a vaccine will get one as soon as possible. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਹੰਬਰ ਰਿਵਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Thank you for the kind introduction and for the tour of this mass vaccination clinic. On behalf of myself, Minister Elliott, Minister Jones and General Hillier and all Ontarians, I want to say thanks to everyone at Humber River Hospital. Our family has a real special spot in our heart for the folks over at Humber. And to all those in the community who have come together to set up this clinic. As Barb said, this has been a true team effort. This clinic will have over 600 people working here with the ability to deliver upwards of 1,800 doses a day just to start. Clinics like this are vital to our provincial vaccination plan, a plan that was developed by General Hillier and our vaccination task force. We're thankful to the General for what he and his team has been able to accomplish in such short time. The infrastructure they've put in place is absolutely critical. Over 250 planned vaccination sites, including
mass clinics, hospital hub sites, and mobile clinics for the month of March, as well as over 1,500 pharmacies and primary care sites by the end of April. Our ability to get needles into arms grow by the day, but the supply of vaccines, it isn't keeping up with our capacity to deliver them, not even close. We still don't have the steady and reliable supply of mass vaccines that we need from the federal government, and this ongoing instability is the biggest threat to the success of our vaccination plan. Because of the General's tireless work and the leadership of hospitals and public health units, we have everything in place, the people, the plan, and the infrastructure. But we simply don't have enough vaccines or a guarantee of when we will get them. After learning that the shipment would be cut in two, we now know that the Moderna vaccines are delayed again. ओंटारियो अंदर कोविड-19 वैक्सीन वन टास्क फोर्स के मुखी जनरल रिक हिलियर ने प्रोविंस अंदर कोरोना वैक्सीन रोल आउट प्रक्रिया बारे जानकारी साझी की है। उन्होंने दस्सिया कि ओंटारियो वासियों ਨੂੰ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ कोरोना वैक्सीन ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। Thank you so much for the kind remarks. And as I stand here on what will be my last press conference with the Premier in this role as the chair of the Vaccination Task Force rollout, I just want to say it's been a privilege to work for the people of Ontario. And as we leave here now, tomorrow, the last day of what was our phase one, we are content that the work is ongoing, almost completely ready, and ready, as the Premier said, to receive simply more and more and more vaccines. By tomorrow, we will have 2.2 million vaccines in the arms of people of Ontario. Just think about that for a second. 2.2 million vaccines in the arms of the people of Ontario. And it was only just 4 months ago, we didn't have a single vaccine here in Ontario, and now 2.2 million into the arms of people in Ontario. Yesterday, we did almost 70,000 vaccines and 26,000 before lunch today, and it will carry on right across the province as long as those vaccines keep coming in. In places like this, and there are several hundred of these mass vaccination sites right around the province, in every public health unit, in hockey arenas like this, at hospitals, or in other convention centers, or like the Congress Centre here in Toronto also. And they are ready to put tens of thousands of people per day through to receive that vaccine and get that level of protection that we all want them to have against COVID-19. And these things don't happen by accident. They happen with a lot of work from literally tens of thousands of people. And I know just off to the left-hand side, there are a lot of the folks here from Humber River Hospital who have worked to put this clinic into being here and to be ready to give those vaccines and that level of protection to the people of Ontario. And I just want to say thank you to them for their work and for what they bring to all of the people of Ontario. Thank you so much for what you do. It truly does deserve a round of applause, because those 2.2 million vaccines didn't happen by chance. It is compliments of the work of people like this. But in addition to all those mass vaccination clinics, we've got now 700 pharmacies ready to go with AstraZeneca when it arrives, and ready to more than double to over 1,500 pharmacies. ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर जॉन हॉर्गन ने प्रोविंस अंदर वध रहे कोविड-19 के प्रभाव के मद्देनजर नवीं पाबंदियां का ऐलान किया है। उन्होंने दस्सिया कि ये नवे आदेश अज रात तो लागू होंगे। प्रीमियर हॉर्गन ने कहा कि कोविड-19 के वधदे प्रभाव कारोबारियों लिए चुनौतियां खड़ियां कर रहे हैं। लोगों की सुरक्षा लिए ये पाबंदियां लगाउणियां जरूरी ने। The song He's Nisquamish First Nations by Dr. Henry and Minister Dix. And before we begin our discussion about the events that will proceed from this point forward, I just want to take a moment and speak to the senseless violence that took place in the North Shore over the weekend, and actually the end of last week. I cannot express my sorrow for the people involved and affected by this action. And I want to say to all of those who stepped up to help and to be part of a solution, thank you for being good citizens, to helping those who needed help, needed a shoulder, needed someone to talk to. And of course, to the families affected, my deepest sympathies at this time. And I want to start by saying that since the pandemic began, Dr. Henry, Minister Dix, and I have been focused on one thing, and that is keeping British Columbians safe. And we've been making great progress in British Columbia, and oftentimes I've taken to this podium without Dr. Henry and Minister Dix as they conducted their regular engagement with British Columbians, while I took care of other issues that required attention as we came through the pandemic.
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਨਲ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਫੋਰਟ ਬੇਂਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਨਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਨਲ ਦੀ 2019 ਵਿੱਚ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਵਰਸਟੋਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੋਨਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 1984 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸੁਬੋਧ ਪੂਚਰ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅੱਗ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੂਬਾ 1400 ਵਾਧੂ ਮੌਸਮੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ $80 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਖਰਚੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਸਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਗੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਲ ਫਾਇਰ ਸਥਾਨਕ 8881 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਿਮ ਐਡਵਰਡਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗਵਰਨਰ ਨਿਊਸਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮੀ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਜੋਸਿਕ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਪੁਸਤਕ ਸੀਕਿੰਗ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਲੇਖਾਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲੇਖਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਰੂਪਮਾ ਦੱਤ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਨੀ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ 9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਿਤ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਝਲਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Welcome to today's session, Seeking Nanak. Today's event is brought to you by EduSikh. My name is KP Singh and I'm privileged to serve as the Master of Ceremony for today's session. Please do allow me to set the tone for today's session by introducing EduSikh to you. EduSikh, founded in 2019, has the core tenet of empowering the Sikh youth. Well, we do that by introducing them to the privileges brought about by education. At the same time, we at EduSikh derive great pride in our roots and in our mother tongue, Punjabi, and of course in our script, Gurmukhi. To this end, EduSikh has, prior to COVID-19, promoted the use of Gurmukhi by organizing Ma Boli competitions. On the occasion of the 550th birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji, EduSikh was proud to give 550 scholarships to deserving students from all across India. Now, coming to the reason we've gathered here today, Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak, born in the year 1469, was one of the greatest religious innovators of all time, and of course the founder of the Sikh religion. Guru Nanak's religious ideas draw on both Hindu and Islamic thought, but are far from just a synthesis of the two. Thank you very much for this privilege, and first let me congratulate the whole team of compilers on compiling such a wonderful and very important book, Seeking Nanak, and thank them for making me a part of it. One of the reasons that I am very proud to be associated with this book is because it has always been my endeavor to liberate my great-grandfather from the mantle of a Mahatma, because I believe that by classifying him as a Mahatma, we sort of find an excuse not to
aspire to become like him in a manner. And I think that would be the greatest disservice. And since history, if we look at it, we will see that the greatest disservice done to iconic identities is to turn them into divine identities, make them godlike, put them on a pedestal, and then convince ourselves that we are incapable of being that way, and then continue in our own manner without bothering to truly, emulate the great icons in deed and action. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. We are in different time zones, so good evening, good afternoon, good morning, wherever you are, and thank you for tuning in. Thank you to the organizers for this wonderful event. I got to meet people who I haven't met in a while, and I got to actually meet Nirupnada. We've been trying to meet over, when I was in Chandigarh for a brief time, so this is really a pleasure. And, I was listening to your introduction of Charcha and to the other two speakers as well. And I come to you actually as a practitioner. I am the practitioner of this faith. Yes, seeking Nanak is important. Seeking Nanak he is Nanak to one and all. But he has become Guru Nanak to me through his words, through his songs. And that's when the relationship changed. And then as I got deeper into the Guru part of Nanak, he became my Sahib. Congratulations to the team for compiling the book, which is a fabulous collection of thought-provoking articles. I really enjoyed reading the sections on the Nanak Panthis, the Sindhi communities, and the others. And I thank you for giving space to that, because that's going to be the theme of my subject today. But before I start, I must acknowledge that, the article that I contributed in this one, Nanak's Philosophy, Universal Brotherhood, Benevolence for All and Peace, actually, it's a combined article written between me and my wife, Vinender Kaur. And when Paramjeet approached me to contribute something, we were in the midst of our journeys and the making of the documentary, and we didn't have the bandwidth. So I offered him the paper that we read at the Vatican. So we were invited to read at the Vatican on the 550th celebration. And I feel it's my duty to acknowledge Kaur's contribution into this article also. फिलहाल वर्ल्ड न्यूज़ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੜੀਕਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ। This is Canada Dry Ginger Ale. It's not called ginger soda, ginger pop, or ginger soda pop. It's ginger ale. Canada Dry. Real ginger ale. For this Holi, visit